Thank you. All the best for this new World Heritage. And now we turn to the next one, Champagne Hillside, Houses and Cellars. And Icomos, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. The Icomos evaluation of this property can be found at page 174 of the English version of document INF 8B1 at page 262 of the French version. The nominated serial property encompasses the area and places where the method of production of sparkling wines developed from its beginning in the 17th century until its early industrialization in the 19th century. It illustrates how the evolution of champagne production has marked the territory, the landscape, and the urban layout and structures. The components of the series are clustered into 3 distinct groups, reflecting key processes of this agro-industrial system as the milestone of its evolution from a refined artisanal craft to a capitalist site-based enterprise. The historic vineyards of Haute-Vière A and Marais A comprise 7 components reflecting the phase of cultivation and grape growing, and includes the most ancient cultivated vineyards in the area, the Haute-Vière Abbey, and the earlier system of underground cellars. The Saint-Nicaise-Île in Reims covers 4 components illustrating the integration of the mature system of production and its impact on the urban spaces, and shows the conversion of the ancient quarries into cellars. The Avenue of Champagne and the Fort Chabrol in Épernay depict the trade aspects and its international scope, and the representation dimension of the Champagne enterprise. The Champagne wine region is the northernmost area for vine growing. Climate has considerable influence on grape productivity, and here mild summers, sun exposure, and temperature allow for long maturation of the grape. Beyond climate, the presence of chalk formations is the other key factor in the development for Champagne, as the limestone bedrock acts as a water reservoir that releases humidity when needed throughout the growing season. The soft limestone has been since early used as a building material, and so former underground quarries were converted into cellars for their stable microclimate, essential for the fermentations in bottle, a key process for champagne. The historic hillsides with Haute-Vière Abbey attest to the first experiments carried out from the 17th century onwards to set up a stable and reproducible method to obtain sparkling wines. They also show the crucial role of local geomorphology, as re-fermentation responsible for effervescence requires an enormous amount of underground space. The need for easy transportation and the presence of watercourses were also crucial for the distribution of the product and its fortune throughout the centuries. Saint-Nicaise-Île in Reims illustrate the role played by production facilities and infrastructure and of their integration into the landscape and the urban layout. The extensive network of underground former quarries converted into cellars favored the champagne production, which changed in scale to become a real enterprise when investors and entrepreneurs from other sectors, including the textile industry, decided to devote to wine commerce and afterwards also to wine production. Capital investments triggered modernization and expansion of wine production, which was accompanied by the improvement of communication routes, that, for example, the construction of the railway, and the stabilization of sparkling wine-making process. The Avenue of Champagne in Épernay, with the commerce houses, the showcasing spaces, the underground cellars, and the transportation system throughout waterways or railway, illustrate the interrelation among production, distribution, and marketing, as well as the importance of communication and trade routes that facilitated the diffusion of this product and its impact on the urban structure of Épernay. Icomos found that the selection of the component of the serial property is clear and convincing. The conditions of the component satisfy both integrity and authenticity,
despite some losses suffered during the Second World War and some reconstruction and modification concerning architectural detail within the villages. The comparative analysis has been extensive. With the integration asked for by ICOMOS, it fully justifies the relevance of the property for the World Heritage List under all selected criteria 3, 4, and 6. The boundaries have been carefully drawn, and after the enlargement of the buffer zone in Epernay to cover also the underground component of the nominated property, are adequate to depict the values and processes of the Champagne enterprise and to protect them. Protection is granted by an array of legal and planning instruments, part of which already existing and other under finalization. The conservation state and measures are overall adequate, although rural heritage need to be sustained. The management relies on an interrelated system of existing instruments complemented by a territorial charter signed by relevant actors of the nominated property in the buffer zone at the wider Champagne region. And this engages all signatories to integrate the values of the property in all development activities. A technical body, the Mission Coteau Maison et Cave Champagne, is planned to be established by the end of 2015 and will be equipped with its own staff. On the ground of the additional information and the clear commitment of the state party concerning the finalization of the protection of the property, ICOMOS recommends that the Coteau Maison et Cave Champagne, France, be inscribed on the World Heritage List on the ground of criteria 3, 4, and 6. A series of ancillary recommendations to be progressively implemented have also been put forth, and this could be found in the draft decision. Thank you. Right, thank you. And now I give the floor for any comments. I see Lebanon. Finland. And then Finland. Mm-hmm. I guess nearly everybody wants to give a comment. Lebanon, you have the floor. It takes time. Thank you, Madam Chair. Just two small words. Le monde profane s'est toujours posé la question, comment se fait-il que les coteaux, maisons et caves de Champagne n'étaient pas encore inscrits sur la liste du patrimoine mondial? Maintenant que c'est fait, justice est faite. Félicitations pour la Champagne. Merci. Thank you. Now, Finland. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Finland fully supports the inscription of Champagne hillsides, houses and cellars in France to the World Heritage List. There are already many vineyard landscapes on the World Heritage List, but Champagne will take its special place among these and make the group more complete than ever before. The comparative analysis is impressive to the point that ICOMOS think it goes beyond the scope. The outstanding universal value is there, the integrity has been justified, the authenticity demonstrated, and the criteria has been met. Furthermore, the conservation and management is adequate and the protection is in place. Let us go ahead and inscribe this important nomination to the World Heritage List. Thank you. Thank you. And now Turkey and then Kazakhstan. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Champagne has a special place, symbolizing celebration, beauty, harmony, and conciliation in whichever culture or whatever geography it is. With its hillside vineyards, the wine-growing villages, industrial districts, and underground ensembles, the cereal property forms a specific agro-industrial system as part of a broader culture. As the legacy of wine growing and winemaking practices developed over the centuries, the property also represents a continuing evolved cultural landscape since its very beginning in early 17th century. When taken as a whole, the property is a unique testimony to the birth, the production, and spread of Champagne and its culture. We believe that the file deserves inscription. Thank you.
Kazakhstan, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I would like to express our appreciation to French experts for nominating this beautiful cultural landscape with rich history of winery and famous. So ICOMOS report seems to be very comprehensive, from which we noticed authenticity of the property is well supported, boundary adequate, outstanding university value met all the criteria. With this in mind, we support the inscription of the nomination. Thank you. Thank you. Now Japan and then Germany and Vietnam. Thank you, Madam Chair. We consider this property an extreme example of the cultural landscape from the following points. First, in spite of the fact that Champagne is not fully suitable for wine growing under the geographical circumstances, it has developed the particular method of production of sparkling wines and enhanced this one and only site-based enterprise well known all over the world. Second, Champagne has kept the traditional method of production through the appellation d'origine contrôlée system. Third, the infrastructures to grow grapes and product wine have demonstrated the cultural and architectural landscape which characterized Champagne exceptional. Thank you. Germany, Vietnam, Philippines. Germany. Thank you, Madam Chair. The Champagne hillsides, houses, and cellars are indeed a significant cultural landscape. The wine production shaped the countryside, the villages, and the urban communities. The citizens of the Champagne region perfected the manufacture of Champagne wine over 200 years. And they form a great example of successful interaction between man and nature. Germany supports this site to be inscribed as the second French inscription today. Thank you. Thank you. I have a very long list of speakers. Maybe you could be a bit briefer. Vietnam. Merci Madame la Présidente. La délégation du Vietnam donne son soutien entier à l'inscription de ce site en espérant que l'art de Champagne sera classé un jour sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et enfin, nous félicitons la France, l'État partie, pour l'initiative extraordinaire de faire une telle proposition et telle nomination. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you. Now, Philippines and then Jamaica. Thank you, Madam Chair. The Philippines toasts to this inscription of the Champagne hillsides, houses, and cellars of France. This is an exemplary dossier illustrating comprehensively the narrative of an international product, Champagne, from the geographical, technological, and historical perspectives. In celebration, we always toast with champagne, and now we toast to Champagne. Cheers to France, and congratulations. Thank you. Jamaica. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, like the Climat of Burgundy, which we just considered, the Champagne hillsides, houses, and cellars is an extraordinary site whose cultural values are felt well beyond the borders of France. The OUV of the property is diverse and far-reaching. We note that Champagne witnesses an exceptional living tradition. I had the privilege of visiting the property and was struck by its unique and prestigious architecture and its underground heritage. Jamaica, therefore, has no hesitation in supporting the inscription of Champagne, hillsides, and cellars on the World Heritage List. Congratulations, France. Thank you. Now, India, then Poland, Korea, and Croatia. India, you have the floor. Thank you, Madam Chair. As evidenced by these statements before me, I do not believe that there is anybody in this room who would wish to deny Champagne, which is the birthplace of fizz and symbolic with festivity, celebration, and joy, its rightful place in the sun, and in a contextual sense, its place in the World Heritage List. The nomination dossier speaks for itself,
with the ICOMOS report testifying to its outstanding universal value, its authenticity, integrity, and so on. Therefore, and without hesitation, India is greatly pleased, indeed rejoices, in the inscription of this excellent and outstanding nomination, as indeed its excellent and outstanding byproducts to the World Heritage List. India's double congratulations to France. Thank you. Thank you. Poland? Thank you, Madam Chairperson. We commend the State Party for the excellent prepared dossier for this cultural landscape nomination. Champagne represents an exceptional and sophisticated example of winemaking, starting from growing grapes through the production process conducted in the underground cellars to the champagne houses that distributed the final product. We are aware of the fact that this nomination has been prepared for years by a team of devoted persons supported by resident population and local authorities. It is my pleasure to announce that Poland strongly supports the inscription of the Champagne hillsides, houses and cellars nomination presented by France. Congratulations, France, and I think that you may start for the celebration. Thank you. Korea, then Croatia, Portugal, Qatar. Thank you, Madam Chair. I can but echo all the voices of the distinguished delegates before me. Briefly, but very firmly, the Republic of Korea would like to fully support the inscription of the Champagne hillsides, houses and cellars on the World Heritage List. Thank you. Thank you. Croatia. Merci, Madame Chair. Alors, je suis obligé de dire quelque chose, pas seulement comme délégué permanent auprès de l'UNESCO, mais aussi en tant que l'ambassadeur bilatéral en France. Alors, la Champagne est une région iconique où le système agro-industriel, qui consiste pas seulement du paysage, mais aussi de l'économie locale et de la vie quotidienne, montre les résultats dans un long processus de développement. Avec son produit renommé, le champagne, alors les coteaux, les maisons et les caves de champagne ont créé le paradigme de la joie de vivre à la française, reconnue et célébrée partout dans le monde. Nous félicitons la République française et la région de Champagne pour la nomination et l'inscription sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Merci. Thank you. Portugal. Merci, Madame la Présidente. J'avais déjà mentionné les coteaux, maisons et caves champagne lors de mon intervention précédente. Il me reste donc féliciter la France pour cette récolte 2015 particulièrement réussie et pour les 2 magnifiques grands crus que nous avons mis en bouteille aujourd'hui à Bonn. Merci. Thank you. Grand cru. Qatar, you have the floor, and then Algeria, Malaysia, Senegal and Peru. Qatar. Merci, Madame la Présidente. Bien que je ne sois pas un consommateur d'alcool, néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de féliciter la France pour ce dossier très bien travaillé. Et comme cela avait déjà été dit, il n'y a aucun doute quant à la valeur exceptionnelle de ce site, comme le souligne d'ailleurs le rapport de l'ICOMOS. Ce site est non seulement un lieu de culture de la terre, mais aussi un lieu de culture au pluriel, de culture d'échange entre les communautés locales et aussi entre les communautés des travailleurs qui viennent d'ailleurs, d'Europe et d'ailleurs pour donner un coup de main pendant la période de récolte. Nous soutenons donc l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial. Thank you. Algeria, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. La délégation algérienne félicite l'État partie la France pour l'inscription de ce site. La délégation française nous a servi aujourd'hui de site que nous lui offrons à sa santé. Merci, Madame la Présidente. Thank you. And now Malaysia. Thank you, Madam Chairperson. I also have the liberty to visit Champagne hillside and witness myself the great, unique and significance of this site and its outstanding universal value. Therefore, Malaysia fully subscribed the various statements said before in supporting for inscription of this site under the World Heritage List. Thank you very much. Senegal has the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Sénégal félicite la France pour la qualité du dossier
et soutient l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial. Et j'espère que le champagne va couler à flot pour les consommateurs. Merci. Right. Peru. Muchas gracias, Presidenta. La delegación del Perú también quiere felicitar al gobierno de Francia, a la comuna de Champagne, al pueblo de Champagne por esta nominación. Encontramos que el expediente ha sido elaborado con una gran seriedad, una aproximación científica a una serie de temas complejos que presenta la nominación seriada. Apreciamos también la calidad de la evaluación y de las investigaciones realizadas por ICOMOS. Celebramos que los 3 grupos del sitio, que abarcan 14 componentes, todos hayan merecido en el análisis de ICOMOS la identificación de un valor universal excepcional, que en cada uno de ellos también se haya corroborado la integridad seriada y que ésta esté justificada, lo mismo que la autenticidad para toda la serie. El Perú obviamente se regocija de esta nominación. Pienso que si tuviésemos una clasificación de las nominaciones, esta de Champagne y la de Borgoña sería una clasificación Grand Cru. Gracias, señora Presidenta. I missed Colombia, but now Colombia has the floor. Gracias, señora Presidente. Claro, no podíamos nosotros tampoco quedarnos por fuera de esta celebración. Podrían castigarnos con no tomar una copa de champaña. Celebramos y apoyamos la inscripción de champaña en el patrimonio mundial y nos hacemos a las palabras del Líbano. Era tarde, había pasado mucho tiempo sin que estuviera este sitio aquí. Gracias. Thank you so much. I think we have no amendments, Mr. Rapporteur. No, that's fine. Thank you, Madam Chairperson. We haven't received any amendment concerning this item. Thank you. That's clear. Fine. So I now declare decision 39,8. Lebanon. What's the matter? Je regrette. Le Liban regrette, Madame la Présidente, de prendre très rapidement la parole pour une deuxième fois. Juste pour dire que le Liban est cette fois d'accord pour que le site soit classé comme paysage culturel, qui représente un exemple cohérent d'un système agro-industriel basé sur un même terroir du point de vue historique, géographique, technologique, mais également ludique. Merci. Yeah, and now it's all. Yes, he agrees. Yeah, wonderful. I now declare decision 39,8b.24 adopted. We should have used, instead of using the gavel, we should have opened a bottle of champagne. Well, a double congratulations to the 2 Grand Cru and this excellent nomination. And I would like to give the floor to France again. That's possible? I think you have to hand up. It's okay. France, please, you have the floor.
I don't know. May I ask Franz again? Would you like to have the floor? Maybe not. Ambassador. Ambassador He's now sitting up. Yes. Yeah. Mr. Ambassador? Yeah. Yeah. Mr. Ambassador, you have the floor. Madame la Présidente. Madame la Présidente, je trouve assez rafraîchissant de parler devant deux écrans avec des images sous la neige alors qu'il fait 40 degrés dehors. Mais c'est normal, le champagne, ça se boit frais. C'est décidément un grand jour pour la France ce soir, puisque nous voyons consacrer par le comité deux de ses plus belles régions. Je voudrais à nouveau remercier les experts du Commons, le Centre du patrimoine mondial, tous les États membres du comité qui ont soutenu cette belle candidature de Champagne, ainsi que, et vous l'aurez remarqué, toute l'équipe qui est derrière moi et qui a travaillé depuis 10 ans pour porter ce dossier et cette candidature jusqu'ici à Bonn devant vous. Jusqu'à présent, le monde entier, je crois, connaissait le champagne. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, grâce à vous, le monde entier connaîtra la Champagne. Comme pour les Bourguignons, je sais que les Champenois, avec l'enthousiasme qui les caractérise, vous pouvez le constater, que les Champenois ont à cœur de préserver ce patrimoine qui est le leur, bien sûr, mais qui est maintenant aussi celui de l'humanité tout entière. Je cède sans plus tarder la parole à Pierre Cheval, lui aussi un viticulteur, et quel viticulteur, et surtout la pierre angulaire de cette candidature depuis plus de 10 ans également. Pierre, à vous. Thank you. And you have the floor now. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers, en ce moment, après tant d'années de travail et d'espérance partagées par tous les acteurs du territoire, de voir la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine commun reconnue au même titre que les sites les plus prestigieux de la planète. Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité. Il remercie très sincèrement tous ceux qui ont accompagné cette candidature jusqu'au succès d'aujourd'hui. Les représentants des États, le Centre du patrimoine mondial, ICOMOS et UICN, les ministères français de la culture, celui de l'écologie, le comité des biens français et son rapporteur, les contributeurs scientifiques, les élus, les professionnels de la vigne et du vin qui sont ici avec moi aujourd'hui, les entreprises et les milliers de bénévoles qui ont soutenu la candidature. Sans oublier, Madame la Présidente, les jeunes étudiants du lycée viticole d'Avis, Viticampus, qui ont fait un peu de bruit dans cet hémicycle si sérieux. C'est un moment historique pour la Champagne, qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. L'actualité, nous l'avons vu, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le plus emblématique n'est pas à l'abri des pires destructions. Tel a été, jusqu'à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s'en est toujours relevée.
C'est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que l'UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d'espoir. Oui, à l'image du champagne qui célèbre la fraternité, l'harmonie des peuples est pour l'humanité une valeur universelle fondamentale. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Être heureux et le célébrer est légitime dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, le message précieux pour les hommes de ce siècle que délivre l'inscription aujourd'hui des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et champagne pour tout le monde. We share your happiness, and I'm quite sure that nearly everybody will travel to Champagne now. And maybe tomorrow evening to the hotel Petersburg.